The reason why I wanted petty mouth here, I don't like talking like unashinda ukiongea alafu unaongea vitu nyata ingi. Hata jana usiku tumeongea na Omosh, leo mchana muongea na watoto akawaambia atakuja. Jana usiku tumeongea na Omosh akiwa na travel, akaniambia nenda matanga, akaniambia niende matanga. If you can bring petty mouth to play you everything because I gave it all. Now let me tell you, I knew Omosh when Omosh was nothing, including when Yanavasai. If today I say I want everything from Omosh, Omosh atatoka kwa nyumba yake uchi vile alizaliwa. Has totally nothing. Number one. Number two, I was told, Churchill will give me time. I was told not to talk about Omosh because Omosh was served today. Omosh was served today, and Super is going to be served by the because Super yuko Saudia. So it was hard for me, and I was asked I was given some time before Barua imfikie because I don't like the way Super natukana watu right, left, and center. She does not have manners. Just to ask, why is Super being served? On what ground? Super abused me like nothing, but I've never abused this lady. Any place where there is a time I was there, and I heard how Super was abusing me, yet I'm the one who told Super, you can continue with your nonsense. If I bring the list of everybody here, Super and Omosh by the sitakata, they're the best couples because both of them are players. Both of them can really ruin other people's life. How do you tell a man to, if he loves you, to put your children's name on the birth certificate? Then today you don't know him. Anyway, that's not my case because Mimi na Super is being served wherever she is in Saudi, but Omosh was served today. Okay. So that is why I said Madam Pettymouth can speak on my behalf because according to the lawyers and everything, I was not supposed to talk about that. Now, let me tell you how I knew Janet. One time, somebody tagged me on Janet's post. Then I saw the picture. When I saw the picture, I called Omosh's mother. When I called Omosh's mother, I was so surprised. Omosh's mother told me, oh, Janet anaishi, anafanya ni maid Qatar. Oh, unajua, we did not know that Janet went where? To Omosh's house in Nairobi. I'm not afraid to say that Omosh's house in Nairobi is totally me, from the door to the bedroom. So what happened when I saw that? I asked Janet. Janet akawa, she was a little bit rude. Me, I'm not a Luo, and I've come to realize Luos can really drain your energy. And I'm not going to go there. No. That is okay. Let me put it this way. Let me put it this way. Janet and Super can drain your energy. Be sensitive to try. Okay. Let me put it this way. Let her finish her story, guys. Barry, let me say maybe I'm wrong. Let me say maybe I'm wrong. Withdraw your statement, miss. You can't profile entire. Yeah, just withdraw your statement. Because you don't. It is because you don't want to listen. But if you want to listen, you'll hear. I've just said. Let me put it this way: Janet and Super really can draw your energy. That is why I felt like this one I can't take. Miss, we hear you. Before you continue, can you just please, first of all, just on your statement, withdraw. First of all, continue. Which statement? Which one? Yeah, about your Wajaluo. And how much? Wajaluo? Yes. Wajaluo si hata mimi nimezaa na Wajaluo. So ni withdraw nini? But you see. No. I mean, it will come out correct. I'll tell you something, Miss. With this kind of attitude, I don't think there's any man who can be with you. Can you withdraw your statement against Luos? Or we drop you? Stop playing games. I was not talking about all you Luos. Cannot talk about an entire community because of your silly mistakes. Come on. Barry, can you listen? I just said, Super is a Luo. Janet is a Luo. I am not a Luo. So maybe that is where my problem was. I said they can really drain you. Maybe that's why I said Luos. So is it difficult just to say, hey, statement withdrawn? Huh? Statement withdrawn. Thank you. Okay, continue. Move on. No, Most let her finish. I just said statement withdrawn. Yes.
So, like I was saying, for me, the reason why I came here when I was talking to Petty, it was because according to everything, I'm not supposed to address Omosh. Sifai ku address Omosh. But tuna addressiana kisirisiri. You see, today at around 3 or 4, we talked with Omosh, and he was bitter because of the letters that he was given. And I told Omosh, these letters that you've been given, hata haijafika popote. There is more to this. So for me, the reason why I had problem with Omosh, number one, I saw the picture that just appeared here today. I was tagged on that picture. That was the beginning of my problem with Omosh. I also want to make it clear. That guy is called who? Oriek. So, when we were at Malisafi's place, Oriek reached out to me because he had no idea about me. So he reached out to me. So reaching out to me, he wanted to know some things, but I wasn't comfortable with the entire organization. So he told me Omosh abused him na alikuwa nataka aende kwa polisi. I told Oriek, instead of going to the police, fanya hivi, kindly. Why can't you talk to the parents? Yes, I am the one who gave the number. I'm not going to lie about that. Because what Oriek had planned, walikuwa ni washike Omosh immediately akifika kwao. Ndo mimi nikamwambia, kabla hujafanya kitu kama hiyo, why can't you talk to the mother or the father? Okay? So that is how the number came out. Okay? So for me, because I served Omosh today, I felt like Omosh is going to be lying. Omosh is a liar. So I recorded each and everything, and Madam Petty is the one maybe who is going to vindicate me from here. Barry, once again, I'm sorry if I disrespected you, Churchill. I'm so sorry. You are a lawyer. I respect you for that. And I'm sorry. Sometimes when people talk, they might talk from the other part of the pain or something else. As I'm speaking right now, I'm expecting a child with Omosh, and that is why we talk. I was on this same platform asking that Omosh should give me my things so that I can go. And I was told this. I was told, can you people go and speak so that mujue vile mtatoa? When I called Omosh, he would only listen. If it's about the things, he hangs up. If it's about another story, ndiye anasikiza. But kama ni kitu ingine different, anakata simu. So for me, that is all I can say. So Miss, just to be clear, and what would you love the court to do for you today? What are your prayers before the court? Number one, Super is a lady, and she has children just like me. You don't go to every platform abusing other women. For me, that is not okay. A man can have you today, then tomorrow. By the way, before even I say all this, today Omosh's wife was at home when we went there. The lady that she gave birth with some time back. So, alikuwa kwa nyumbani. I repeat one more time. What are your prayers before this? My prayers are this: Super should stop abusing us for no reason. Number two. Number one. Number two, Omosh should focus in this manner. He should stop using people for money. Omosh should stop using the Gulf ladies for money, including me. There are so many people that sent me inbox, na pictures, na everything. Omosh is using so many ladies in Gulf for money. Next thing that I can ask of is, even if you have problem with somebody and the expectant, you don't talk bullshit to them on platform, but then behind the platform, you want to talk to them nicely. So if Omosh is done, he should be done. Not done on the platform, but then behind the curtain, he's speaking nice. He wants us to meet.
I want to make it clear. And I'm not going to say something like politician. Omosh has been around politicians and he knows how to play the dirty game. For me, if you can up petty mouth, atakupatia mpaka the last message yenye Omosh aliongea leo saa 2 usiku with my daughter Hope. Aya. Next question. What kind of relationship are you with Omosh? Who is Omosh? Is it your husband? If husband, are you legally married? Or you're just boyfriend, girlfriend? Just make it clear for us. Who is Omosh? What is your relationship with Omosh? Is it wife and husband, girlfriend, boyfriend? Friends with benefit? Auka, this is what I'm going to tell. I've never done friends with benefit in my entire life. This is what I can say. Omosh knows that. He was called yesterday by his lawyer. And that is why it is in the court. Auka, can somebody pin you down and say you are the husband if you're not? Not at all. Thank you. I rest my case. Just one question, Omosh. Are you expecting a baby with Miss? Yes or no? Yes. Hold on, one more time. Yeah, it is written as here and that between the year. I don't think it's okay to read something that is headed to the court. I don't know if you can give us. This is what Omosh said. Churchill can advise us, but I don't think if there is anything that is headed to the court. Churchill, maybe you can advise me. Is it okay for it to be addressed in this platform? Maybe if it's okay, fine. Are you comfortable with it, or you can just skip it? I am not, because me and Omosh are in court on Friday next week. So I put it here. And moreover, Omosh also has another court next month. That is Omosh versus the government. So I don't think if it's right. I think Auka, but jinangu pia iko hapo. Mbona tusisome hiyo kitu hapa? Like even my name is mentioned there. Mbona tusisome hiyo kitu hapa? Super. Just because even my name is there. Just a minute. This thing is still in court. The case is still ongoing. I don't think it's the right idea for you guys to bring it up right now. Can I ask you a question, Latifa? Latifa, can I ask you a question? Venye Miss alikuwa anaanza kuongea, alisema hiyo kitu bado iko on process, which means haijafika bado kotini. Iko on process. I don't think if mnaweza kumbuka venye alianza kuongea. Omosh and my name is there. Super, can I answer you? Super, can I answer you? Or maybe Churchill can help us. Has this letter been Immediately you serve somebody. Omosh is illiterate. Omosh does not know anything. No. Immediately you serve somebody. Me naongea na Super. I don't know why, Miss. I think you are arrogant. Listen, I am not. I'm trying to make Super understand. Okay, by all means. Super is saying. But let me tell you the truth. Omosh will just do things the way Omosh is doing them. I've been the one even interpreting things to Omosh. Omosh does not know that when somebody something is taken to the court, you are not supposed to discuss. He has nothing. Mbona mimi hutaki niongee? Mimi nilikuwa nimeulizwa kwanza. So Super, kitu naweza nikakwambia ni hivi. Yes, please. So unaita baba ya mtoto wako illiterate. Auka, what is your name? Auka. What is your name? Lakini bado alikulwa. Alipea bado illiterate. Auka. Please wait sijakata. Auka, what is your name? You just said Omosh is illiterate. Yeah, Auka. Auka, what is your name? Auka, what is your name? Order. This is my question, Miss. It's just a yes or no. Did you just say somebody you are expecting with is illiterate? Yes or no? Auka, what is your name? Come on. Yes, I said it. Everybody heard it. Okay, thank you. That is what I wanted. So, Auka, what is your name? I think it's irrelevant as far whatever. Maybe just one name, not all of your names. Just one. I don't think it's relevant. How does his name have to do with anything right now? Latifa, if I call you Latifa, would you feel bad? No, because that's my name. Auka is his name. Exactly. So that is what I was saying. What I said about Omosh, I'm sorry, I shouldn't have put it that way, but even Omosh knows I've been the one trying to interpret everything about his problems.
So he does not know that when it comes to law, you cannot bring something on a platform like that. Hata mimi nimeongea na Nanino na Petty Mouth. Sikumtumia hiyo because anything yenye imeshapelekwa mahali, you're not supposed to talk about it. Just like Latifa said. So I think let us give Omosh time. Omosh. Yeah. 1 hour. Let's listen to Omosh. 1 hour. Iko hivi auka. Tulijuana na Miss last year. Kitu kama mwezi wa 3 tulijuana online. Venye tulijuana online, kuna vitu tuliongea na yeye. Na nitasema tu akiwa hapa. Unajua Miss amenichukua kama mimi ni kitu kwanza baada mimi ni mtoto kwake, lakini amenichukua mimi ni mtoto zaidi. Aja venye anaongea hata nilikuwa kwa nyumba alikuwa anaongea hivyo. But mimi nilikuwa nimemwambia sitaki story yake awachane na mimi. Nilikuwa namwambia awachane na mimi. Kama hiyo kitu iliandikwa niko na kesi kutini. Mrs. ameniambia vitu pesa yalinitumia 170 something thousand. 100. Ukiingia kwa nyumba yangu, vitu yenye kwa nyumba yangu hadi fiki 30,000. Kwa nini unaishi nje? So, wacha tu niongee. Mimi ndio naongea. Sorry. So, mimi nimeshangaa leo nimeletewa na polisi mwenye ananiletea hiyo barua ni sister yake. Nimekuwa matanga nikapigwa simu na babangu. Kuna barua yako imekuja hapa. Nikasema ni sawa. Nikaenda. I think huko nilikutumia hiyo kitu mapema kabisa hata sio sahihi. Venye hiyo kitu ilikuwa. So nataka Mesa niambie. Hii 178,000. Hiyo pesa alinipea aje? Na hiyo pesa ilikujaje ndiye akanipea hii pesa? Na hii pesa alinipea nifanye nayo nini? I think venye anaongea kila mtu anataka sikio. Uniambie huyu venye anaongea ni mtu anaweza chukua 178 akupe kulingana venye anaongea. Na yani venye amenichukua kama ni mtoto zaidi. Miss, nilimwambia mimi ni Yes, please. Tulikutana online. Yes, Alpha. Na bado nitarudia. Staki story ya Miss. Awachane na mimi. Okay. Hold on Omosh. Miss, hizi pesa ulitumia Omosh zilikuwa deni ama white out of love or kama ilikuwa deni ulimwambia Omosh mimi nakutumia hii pesa lakini utanirudishia. Was that made from initial yeah. I believe you have read that letter and you know the money was for what? I believe, unless you want to tell people, but that was not that. Number 2, I want to ask anybody, how much is a 43-inch TV? Minus gas? Minus bed? Yeah. Minus beddings? Minus curtain? Minus what? Inaitwaje? Carpet? Kwa sababu alisema vitu yenye lilimpatia haiwezi fika 30,000. But how much is a 43-inch TV? Hiyo ni moja out of the many. Hata how much is Omosh? Kila kitu yenye unavaa kwa mwili yako yote, how much is that? Na sikuandika hapo. Kama umesoma hiyo kitu, you've seen it was meant for what? If I was going to put other things, Omosh, can you give me a minute? If it was meant for the money I sent him separately, I have 22 page from Safaricom. The money I sent to Omosh, it was never included in those things. Nikifanya nayo nini? Fedha nilikuwa nafanya nayo nini? Leo ni kumoto mazee. Sasa nilikuwa nafanya nayo nini? Auka, let me tell you, I'm not going to argue like mtu mwenye haja attend any class. I've just said Safaricom inakupatia everything. Wacha kuongea maana ni mimi yako. So, dropping. I'm not going to engage in
Mwili yangu wapi? You don't need to drop. This is the question. We have got an issue here, and it's been back and forth. So we just want to put it to an end today, So I'm not going to talk. I'm not going to talk to a person who is telling me kwa mwili yako. Hata unaibu kusema mwili ya mtu mzee. Ni kama yani kulingana venye unaongea ni kama unidharau zaidi. Omosh, why can't you control the court the way you are controlling when Super and Oriek were talking? Why can't we make it like the way Oriek and Super were talking? Actually, if somebody is on the big screen, that is the person who should talk. So you should have told me so. Thank you. So please mute, let Omosh finish, then I'll give you time to ask questions. So Omosh, talk. You have got 10 minutes, Omosh. Say anything you want, then let us know. Unataka kusaidia vipi? Omosh, endelea. Aya, nataka tuanze venye tulikutana na yeye hadi saa hii venye tunaongea na yeye. Mimi tulikutana na yeye online. Alinikuja online. Wakati nilikuwa najenga nyumba yangu Shago. Akaniambia Omosh ukoaje? Nikamwambia niko poa. Tunaweza hata nilikuwa Jakaranda. Akaniambia Omosh tunaweza ongea. Nikamwambia tunaongea kuhusu nini? Wakati hiyo bado nilikuwa na siko Omosh na Fari. Bado sikuwa nimejulikana sana. Ukaongea na yeye. Wakati hiyo sikuwa nimejulikana sana vile najulikana sasa hivi. Tukaongea. Hakuna namba mbili. Tukaongea, akanipiga tena namba nyingine. Akachange sauti yake. Wakati hiyo kuna watu wengi sana walikuwa nafanya nini? Walikuwa nipigia simu. Princess alinikatia ndege. Niende wapi? Niende nyumbani. Princess ni Miss bado. Ni Miss. Mwenye alinikatia ndege, niende wapi? Niende nyumbani. Kwao ama kule. Nikachukua ndege hadi Kisumu. Nikapata ananingoja airport. Na sister yake mdogo. Tukaenda mpaka kwa nyumba yake. Akaniambia Omosh, mimi bwana yangu alikufa 2019. COVID-19. Akaniambia vitu mingi. Nikakaa kwa hiyo nyumba siku 3. Nikarudi Nairobi. Venye nirudi Nairobi, nikakaa Nairobi. Wakati hiyo nilikuwa nakaa kuna nyumba nilikuwa nakaa. Akaniambia Omosh, fanya hivi. Wewe toka kwa hiyo nyumba, nakutumia 30,000. Unanisikia? Yeah. Akanitumia 30,000. Wakati hiyo mimi bado nilikuwa najenga. Sikuchukua nyumba. Yeah. Nilitumia akili yangu. Nikakuja wapi? Nikakuja nyumbani kwetu Shago. Nirudi kwetu Shago, tena nikarudi wapi? Nikarudi Nairobi. Nikamwambia ile pesa yenye ulinipea, kuna kitu nilifanya nini? Nilifanya nayo. Hakunipea pesa, akaniambia Omosh, hii pesa nimekupea, utanirudishia. Unanisikia? So if you can say, if 3 days ulikuwa Kisumu, what were you doing? Just to make it clear to the court. It's okay. Nilikuwa na yeye kwa nyumba yake. Tulikuwa kwa nyumba yake. The court should take judicial notice of that. Yeah, very very important. That's why I ask it. Continue, Omosh. So venye tulikuwa kwa nyumba yake, na unajua kuna kitu mtu anaweza kukwambia mpaka usituke. Akaniambia already akuna watoto 3. Akuna watoto 4. I'm sorry. Akuna watoto 4. Mmoja mwenye ako 21 years, na mmoja kuna 20 years, mmoja kuna 19, na hiyo mdogo ako 11 years. Sasa nikapiga mesa. Mimi Omosh, I think I'm born 1993 December. Nikaangalia baadaye, unajua kuna for example
kuna mtu unaweza chukua sasa umebeba umesika mkono yako unapeleka kwenyu ni bibi yako watu kudharau bure. Matanga ikapatikana kwetu. Nikamwambia baadaye kuna matanga imepatikana sio kwa mwa yetu. Jirani, Anyola. Jirani. Yeah, Anyola. Princess alikuja na sister yake na driver wake. Matanga. Venye alikuja hakuja kwetu, tulikuwa kwa matanga, tukamaliza huko, akafanya nini? Akarudi. Tukapanga akakuja kwetu Shago. Kwa kimila yetu kama Wajaluo, mimi bado niko kwa Simba. Yule alikuwa matoa boma yake, hawezi ingia kwa nyumba yangu. Tukakaa naye hapo nje kwa boma yetu. Tukapiga story, mama yangu akapika, tukakula. Tukafanya nini? Akaenda. So, mimi nilikuwa napiga hesabu zangu, mimi kama Omosh sasa. Akaniambia alipata twins. Akaniambia ati mimi ndo nilifanya twins zake zikafanya nini? Zikatoka. Kidogo akaniambia akona mimba sasa, mimba yenyewe anasema akona sasa. Na hii mimba iko kila siku. Naenda kutoa kila siku Omosh mimi ndo. So mimi nilitumia mimi kama Omosh. Nikarudi Kisumu kwake. Venye nirudi Kisumu kwake tulikuwa na best yangu anaitwa Nuro Kanga. Nuro Kanga. Tukaenda mpaka kwa Kakamega. Venye nilitoka Kakamega usiku. Nikarudi Kisumu. Tukala. Asubuhi nilikuwa kwa studio. Venye nilitoka hivi nikashikwa. Nikamwambia hii kesi yako wenye unakutaka ni DCI wa Nairobi. Venye nilisua kitu kama saa 5. Wakaniweka Kisumu hadi kitu saa 9. Nikapelekwa mpaka Nairobi kwa DCI headquarter. Nikakaa huko nikapewa lawyer, nikakaa 1 week. Nikapewa Danson Omari. Nikakaa 1 week. Tulikuwa tunaongea na yeye. Wenye nilikaa 1 week kwa cell tena nikaambiwa nirudi tena ndani. Cash bill ikakuwa ni 500,000. Nikaambia watu wetu mimi ni mtu Azimio. Nikaambia watu wetu wa Azimio mimi nimeshikwa lakini nikapigia Wajakoya, nikapiga Opia Wanda, nikamwambia kuna hivi na hivi na hivi. Akanitumia Omari. Danson Omari. Aya venye nilikaa 1 week, nikaambiwa cash bill ni 500,000. Nikaambiwa uchunguzi bado inaendelea. Niongezwe siku 3. Tena nikarudishwa Kiambu. Omari akaomba aongezwe siku ngapi? Siku 2. Akapewa siku 2. Wakatuambia kwa hizi siku 2 cash bill inaweza toka from 500,000 to 100,000. Nikamwambia already nimekaa ndani 1 week. Na nikikaa ndani 2 days cash bill itatoka from 500,000 to 100,000. Wacha nifanye nini? Nikamwambia watu wangu wacha nirudi ndani. Hiyo pesa irudi chini. Nikarudi ndani nikarudi kwa cell. Nikakaa siku 2. Kazi wenye nilienda kotini nikatolewa na cash bill ya 50,000. Sikuwa na mtu yote. Mwenye tulikuwa tunaongea naye kwa simu alikuwa ni Prince. Huyu miss tulikuwa tunaongea naye. So who paid for this cash bail? Cash bill wanalipa. Juu kwa hii karatasi Princess anasema yeye ndiye amekuwa akikuwekea bond na surety. No. Hapo ni uongo. Endelea. So venye nirudi ndani ni cash bill yangu ikakuwa ni 50,000. Na siku yenye nilikuwa kotini ilikuwa maandamano.
Siku watu walikuwa naenda maandamano. Na tulikuwa na dance on Omari. So vitu ilikuwa nafanywa haraka. Nikapiga princess. Nikampigia miss. Kasibili yangu ni 50,000. Na wanataka wenye nafanya wananisimamia. Akaniambia niko na sister yangu hapa, tutafanya nini? Tutakusimamia. Ndio ufanye nini? Ndio utoke. Nikasema unajua sasa mimi pia nilikuwa ndani, hata ukawa mkaa ndani sana unaweza changanyika hata na akili. Mimi pia nilikuwa nataka nitoke. Akatumia ID yake. Siku hiyo venye nilifanya nini? Nikatoka. Nikaenda kwa nyumba yangu penye naishi. Bado tukaendelea tu kufanya nini? Kuongea na princess. Unaona? But kitu nilifanya mimi almost akili yangu itoke kwa princess. Kitu ya kwanza unajua princess anakunywa pombe, mimi sikunywi pombe. Na tukua kwa nyumba sasa, unajua hata kuna vitu zingine alikuwa ananiambia namwambia tu ni sawa. Juu sitaki story mingi. Naambia tu ni sawa. Sawa. Vitu zangu nilikuwa namaliza tu ni sawa. So wewe ulikuwa tu yes. Yeah. Na mimi vitu zangu nilikuwa naambia tu ukweli ya Mungu, nilikuwa naambia tu nini ni sawa. Princess akaniambia kuna hao watoto wake kuna place wana stay huko Nairobi. I wouldn't want them to be brought to Princess akaniambia TV yenye wanatumia nifanye nini? Watumii kuna yenye wako nayo. Fanya nini? Enda wakupe. Mimi mo step na Uber mpaka penye wanakaa. Nikafanya nini? Nikapewa TV. Princess akaniambia, pole miss, ndio kila mtu aelewe. Nataka nyumba yake ifanye nini? Ikuwe smart. Akaniambia almost fanya hivi. Enda Kikomba. Nataka niongee kweli. Kama nasema uongo ataniambia nimesema ni uongo. Talk. Nikanunua curtains. Alituma pesa. Zilikuwa 3,000. Alituma pesa. Zilikuwa 3,000. Unanisikia? Nikanunua carpet. Carpet ilikuwa ni 4,000. 37,000. Nilikuwa na kitanda ya chuma. Nilikuwa na kitanda ya mbao. Akaniambia almost hiyo kitanda yako sio smart. Akanitumia 12,000. Nikaenda nikanunua hiyo kitanda. But mimi sikujua hizi vitu zote naweza fanya nini. Kuna siku nitaambiwa maybe almost nitapigiwa hesabu nafanya nini nirudishe. Hiyo ni 19,000. Hakuna mali pia tulifanya nini. Aliniambia almost wewe na kusaidia, lakini siku tutakosana vitu zangu utafanya nini? Utanirudishia. So leo nimestuka vitu za miss zote zinanipea ni hiyo 170 something thousand. Niko tayari kila kitu ninalipea. Nimesahau alinipea pikipiki. Alinipea pikipiki. Hadi na logbook yake. Venye nilianza hizi mambo kuenda hivi maybe saa yana alikuwa ananipeleka mbio mosu saa zote tu simu hata nilikuwa kwa gazi simu au yani ukwe nisema tu mama wako na hiyo tabia kama umeoa mama mwenye amekusina na miaka yani anataka I'm sorry saa zote tu uko wapi uko mosu unafanya nini uko wapi sasa kamera nini video call saa zote Nani amepiga Omosh? Guys, in the meantime, tap your screens. Tap. Share me up. Zinaitwanga aje. In the meantime, miss up to there. Is there? Are you going to bring in Petty Mouth? Sure. We close this thing so that we can know who is saying the truth. We'll bring her. She's Who is saying the truth? And who is playing? Nimalize huko. Dakika moja tu nimalize. Omosh continue. Wacha ngoja Omosh arudi. Omosh continue. Iko sawa, dakika moja tu nimalize. Sawa. Misa kuna watoto wake 4.
Na mimi nilikuwa na simu na yani nilikuwa nimepewa simu zangu zote. Hata kama nimekosana nilikuwa na simu na hata kama tumekosana na mama yao, siku nataka wafanye nini wajue. That is respect. Leo msichana wake amenipigia simu. But mimi nimeongea kama sijui saa zingine mimi nimefanya blind. Nimeongea kama mwanaume. Akaniambia Omosh uko sawa. Nikamwambia siko sawa, tutafanya nini? Tutaongea. Juu namba ya mama yake nimeblock. Na anakuwa nikiblock baada napiga na private. Leo missed call yenye amenipiga kama nikiona 150 missed calls za leo tu peke yake. That's a lie. 150 missed calls. Yeah. Kidogo simu. Nikaambia huyu mtoto wake, niko kwa pikipiki, nitafanya nini? Nitakupigia. So princess Miss anaona maybe saa zingine anaona amesoma kuniliko, kitu kama hiyo. Na akona pesa pia kuniliko. Anaweza nifanyia kitu yoyote, ninafanya nini? Anataka. But mimi si kuangalia pesa, si kuangalia akona pesa. Siangalii na super kwa hapa. Kama ni pesa nilikuwa naangalia kwa super. Princess Miss akona pesa. Na sijaangalia pesa zake. Nimeangalia maisha yangu yake. Ya kesho. But mimi naheshimu watoto zake. Naheshimu kabisa. So akisema sijui kuna venye nilikuwa naongea. Kuna venye unaweza kuwa naongea kama mwanaume. Usifanye nini? Unajua mama atakuwa na miaka ngapi? Bado ni mtoto tu. Mpaka kuna venye ufanye nini uongee na yeye. So kile kitu nimeongea uongo. Nataka aniambie tu Omosh hii na hii. I think umesikia venye nimeongea. Nitanyamaza, akiongea sitaongea. Nitamsikia. Thank you. I think vitu zote nimeongea mumesikia. So Omosh labda before uende, before umute, wewe ungependa hii court leo issue yako kubwa ni gani? Ndio princess Miss alisema zake na so tunataka tusikie wewe issues yenye unaweza unaletea court siku ya story yangu na Miss ni hivi. Kama ni vitu zake zenye ziko kwangu ndio anataka, ndio awachane na mimi. Nitampea in peace. Kama akona mtoto ya ukweli, akona ball. Angalau sijui itakuaje na nitasaidia sijui nitasema aje juu. Unajua kuna vitu mtu anaweza ongea uone tu hata kama umempea ball, lakini kuna venye nafanya nini? Kuna venye nakuchukua sasa. Mtoto nitasaidia, niseme tu nitasaidia mtoto kama nitasaidia. Kama nilimpea ball, but hii ball wewe ina siku. Hata leo si nimekutumia message akisema naenda nimeona message and it's not something good kama imekuja from Prince Miss. Na hiyo kitu nimetumia mara kadhaa. Akikunywa tu kidogo hivi Omosh. So mimi nimeongea yangu, nilikuwa na quote anisaidie. Pesa amesema anipea 170 something thousand. But kitu ningependa kuambia quote Miss na mwenye ametoka hapa anaitwa Rex anaitwa nini? Riek. Wameungana. Mimi sina pesa but wameona Miss anataka tumie Riek as in venye umesikia amesema sijui nimemtusi akachukua namba ya mamangu akampea. Which means ni wetu wanakaa chini leo tunataka tufanyie Omosh tumfanyie hivi na hivi na hivi. Sijui kama umepata point yangu. Omosh nataka nikuulize swali then Miss pia taijibu. Is there kuna siku mmewahi enda kwa court juu naambiwa hapa mlienda kwa church ile inaitwa civil marriage wameenda kwa Attorney General ama wapi wakasign I don't know. I'm going to answer that. I think the lawyer is Shanice and I think alipigia Omosh akimwambia kuhusu kesi yake and all that, and they told us because I've kept everything in the court we are not going to talk about that because apparently Omosh is trying to play. Okay, my words can be bad, I don't know which word to use, but I would say I don't know if I use damn is okay here or which one do I use. Like he's trying to play like it happened without him knowing. Omosh has a lawyer. Hata hizi vitakuwa nasema zote at some point they are true, some are lies. But jana Shaniza alimpigia and he was told his case is not good
and we are not supposed to talk about hizi vitu venye ziko. So hata Omosh mwenyewe anaweza sema kama alipigiwa ama hapana. Mbona alikupigia? Iko hivi Mr. Uka. Nataka nikwambie bila uoga. Mimi ni Omosh One Hour. Mama yangu anizaa siku moja, nitakufa siku moja. Miss anataka afanye kila kitu yenye anaweza fanya, nikae na yeye. Unanipata? Omosh, stop that. That's nonsense. Hold on, miss. Nakwambia ukweli. Kama inafaa nirudi case tarehe 14. Na aliniambia nitoe jina yake. Tarehe 14 ingefika siku hiyo aniambie Omosh, mbona nilikwambia utoe jina yangu unajafanya nini? Hujatoa. Mimi nimekuja matanga. Na hata kesho nitarudi Nairobi. Na mbona sasa alikuwa what capacity? How can you ask Omosh? At what capacity was my name written in High Court? Kindly just help others understand. At what capacity was my name written in the High Court? Thank you. Nataka tujue. That's why mbona niliulize swali. There might be that you guys were legally married or just signed something and no Kenyako anajua content zake. So I just want to confirm that bond. Are you guys legally married? Auka iko hivi. Jina yangu yenye kwa idini Shadrack Umundi Orwa. Hakuna mahali mimi nime sign. Nimeoa anaitwa Princess Abbas. Hakuna. So ameuliza jina zake iko kwa iCode kama nini wako as a wife, sister, friend, like jina yake iko kwa iCode kwa documents za koti kama nani wako. Auka I think nilikwambia vizuri nikiongea nilikuwa ndani. Ilifika siku yangu ya kutoka. Nitoke cell. Nilikuwa natoka na cash, ninatolewa na cash bill. Yeah, cash bill. Yeah. Mwenye alikuwa karibu, mwenye nilikuwa najua juu simu yangu, mara mingi nilikuwa naongea naye. Alikuwa Princess. Akaniambia hakuna sister ya walikuwa wanataka watu wawili. Surety. Yeah. So kama hiyo ndio maybe saa zingine mimi ndio sielewi. Kama hivyo ndio aliandika ni bibi yangu na mimi nasema leo Omosh One Hour. Mimi sio bwana ya Miss. So wewe hizi vitu zenye ziliandikwa kwa koti wewe au kuona tuseme hivyo. Ule zilijazwa tu wewe hujui chenye lijazwa. Ukiwa ndani. As in Prince happy hakuwa alikuwa nyumbani alituma happy hakuwa alituma alikuwa nyumbani akatuma yeye mwenyewe akura penye alisaini ni vitu zilitumwa na niko tayari angalau sijui masalia lakini niko tayari kufanya nini kutoa jina yake. So vitu zote nimeongea nini nimesema uongo. Anaambia tu Omosh hii umesema ni uongo. Haya, acha tumpatie. Miss, the microphone is yours. From chenye Omosh amesema, any question kitu amedanganya? Number one, Omosh alivoshikwa akiwa ndani. I just want to let people understand. Number one, when you are arrested, everything of yours is taken when you are going to the cell. Omosh was arrested in Kisumu, like 15-20 minutes after tumeachana, as in he was going to town. Okay? So there is a media guy by the name Simdi Omosh ndiye anaweza kamjua. And that guy is the one that called me. Akaniambia nimepewa hii na wewe ndio bibi Omosh. Kaambia nimepewa hii namba na Omosh, nilikuwa namfanyia interview. Amefanya nini? Ameshikwa. I never talked to Omosh. I talked to Halwande. Yeah, that's the name, Halwande. I talked to Halwande. So when I realized that he was arrested, I went to urban police station. But because it was things to do with treason, it was tough.
So nobody allowed me to see him or anything like that. So when Omosh left the CIDs, I was talking with Omosh. Mpaka akipelekwa nikamuuliza penye uko hapo inafanana aje, because Omosh was scared. Ndiye akaniambia hapo ni Narok. So what I did that I'm not going to talk about, I decided to play good with the DCI and the rest. Nikaambia Omosh, you just calm down, kila kitu iko sawa. That was the first time I was knowing Nuro Kanga, I was knowing Kimbi Kimbi. I think the two of them. There's another guy, but here hatukuendelea naye kuongea. But the two tuliendelea sana kuongea. So when Omosh got to Nairobi, kwa the DCI, he called me. Actually, Omosh was talking to me. So when he called me, I told him everything will be all right, but we see how we can go about it. So kila kitu ilifanyika. Then it happened. It happened that. Let me make it short for you. Kwa hiyo document uliandikwa kama nani Omosh? Wife in the High Court. Yes, wife. Wow. This is where the complication is. So what I wanted to say is this. The thing was, it was during Mandamano. Okay. So what happened? Anytime Omosh was to appear to the court, virtually, he would call me. Because most of the things he did not understand how they were going. So mimi ndo nilikuwa namwambia hii ni hivi, hii inaenda hivi. Just for the record. Uliandikwa kama wife. Uliambia Omosh hizi documents nimeandikwa kama bibi yako. Alikuwa na hiyo information. Auka. I was not in Nairobi, okay? And anytime Omosh left the courts, he would give the lawyer the number apigie bibi yake. Wajakoya knows bibi ya Omosh. Ndio nauliza yes. Uliandikwa kama wife, wewe hauko mbali. My question is, uliambia Omosh kwa hizi document nimeandikwa kama bibi yako, ama Omosh baada alijua tu ni kama venye well-wisher unakuja kumsupport, unaona? So alijua umeweka hapo kama bibi yake is a yes or no thing. Kwa sababu zingine I'm trying to tell you this. Hold on. Labda anapeana namba yako kama you've been nice to him, umekuwa ukimsaidia. So ange feel comfortable kufanya nini? Kupeana namba yako. So ndio nakuuliza, je, alijua kwa hizo document umeweka wewe ni bibi yake? Is a yes or no thing. Then tusonge mbele. Okay, the reason why I cannot say yes or no is because of what I want to explain. I was not in Nairobi, okay? I wasn't in Nairobi. My documents were asked. The only thing that was given to me, I was sent the entire thing on WhatsApp. And that is where I saw he signed, I am the wife. I wasn't in Nairobi. So if I'm going to say yes or no, somebody will ask me, did Omosh know? Omosh was the one in that docket, not me. Whether Omosh, whether you are in Nairobi or not, I think that is a very sensitive thing that hata akishatoka. Kwa hizo documents za koti nimejiandika kama nini bibi yako. Okay. Okay, let me finish. Let me finish it this way so that we can move faster. Let me ask you this. It's very late. Let me ask you this. On what ground kama bibi Omosh? Because I understand hajapeleka ng'ombe and all that. On what grounds ulijeka kama bibi? Okay, let me put it this way. I will give you Omosh's lawyer's number. Then he'll tell you how they ended up. No, because you're putting me on a hot seat for nothing. I'll give you the number so that he can explain to you, she can explain to you how they ended up writing that. Your lawyer cannot mislead you. Your lawyer will ask you, who do we put here? And how are you related? That is why I was telling you, I was never there. How did the lawyer write that if it's not true? I was not in Nairobi.
Aya, tutoke hapo tuendelee. Yes. So, like I was trying to tell you, for me, I used to communicate with the lawyers. And unfortunately, nitaambia Omosh kitu, hata kama we have a problem. This is not a platform to call name here. Because even in the court, he's not there. It's not okay. Let us stop calling such names on this. Yeah, it's not okay. Let us go. It's not okay when you're having still the case ahead of you. It's not okay. Number 2, kwa hizo karatasi zote, hakuna mahali baba ameandikwa jina. Hakuna. So for me, the person that helped me, I'll call his name because he even texted me the other time, was Wajakoya, who connected me to 2, 3, 4 politicians before I reached the PA Waraila, who is called Keta. Is the one that assured me ananipatia lawyer. Omosh alikuwa ndani, hakujua nini ilikuwa nafanyika nje. Okay? So I think at this time I'll just take questions because I think I've talked enough. So kwa hii letter vitu zinataka Omosh akikupatia hizo vitu uta move on wachana yeye ama yeye amesema Auka, you are a learned person and I don't know whether you are being enticed with all this. I came to you the first time apart from these old people and we talked with you and I said this, Omosh, can you give me my things so that I can move? And Berry was here, you are also here and you told Omosh, can you give her the things so that she can leave? So if you're asking me the same question, you're trying me. Okay, Omosh. Yeah. Unaweza pe hizi vitu zenye mesa na chaka. Possible umpatie naweza peana lakini mimi pia niko na swali. Mimi pia nilikuwa natumia nguvu yangu. Na mimi pia nimefanya mejuli. So unasikia anasema ameongea amejua Wajakoya, amejua Hapana, through Nuro Kanga. Alikuwa anachukua Omosh ni celeb. Hapana, huko celeb at the time nilikujua. Sijui kama unanipata. Mimi pia ni nguvu yangu mimi sana naenda kwake. Akutayari kundisha nguvu yangu. Hata akifungua kamera. Sio mtu wa kwenda uwezi enda moja. Ngoja. Afungue kamera uone. Unatumia nguvu yako. Ngoja Omosh. Princess, is it hizi vitu ulipea Omosh? No, kuna eko yawa. Na record ama una charge? Nani? Maybe if somebody is recording, because anything that Omosh says, definitely lazima nitaipeleka nayo kotini. Those are my evidences. And I think that is now threat, but it's fine. No, this is my question. No, that's the evidence. No, this is my not question. threat. This is Yes, please. Vitu zenye Yes, please. unapeana. For your honor. Vitu zenye ulikuwa unapea out of love. Yes. Auka. From the beginning, okay, I just want to finish this and leave. I think so many people, including my workmate and my workers, people are being bored by what I'm doing. So I just want to finish this way, and I'll never be on this platform in this manner again. So this is what I'll tell you. Just like Omosh said, that's the truth. Me, I got married when I was around 19 years, okay? And I lived with my husband, my real husband, who married me and everything, okay? For close to 19 or 20 years. So I don't think if I'm a lady who is going somewhere, and that is where another problem we had. Omosh, anataka kila kitu alipiwe. I'm paying for 2 people in Strathmore University. You can imagine how much is that. Then I'm paying for another one in Buka. Omosh alisema niko na mtoto wa 21 years. Sina mtoto wa 21 years sasa moja. Miss. Yes. I think you're very Prince Mwiti, by the way, Mimi, I don't feel like, I don't want to, I don't think if I was brought here to Nindela with you. Speak.
Sikia Mwiti, mimi going to answer you. Auka. Yes. Mwiti is not my cup of tea, by the way. I don't appreciate this. If somebody called me here to question me, you are not going to put people like Mwiti to disrespect what you want to hear from me. Me, I'm saying my side. Na kama Mwiti ananiuliza, nguvu alikuwa anatoa wapi? Mwiti, mimi ndo nilikuwa napika hiyo chakula, hapo ndo penye alikuwa anatoa hiyo nguvu, cause hakuwa inunua hata maji ya dasani. Mwiti, nimekujibu. Alikuwa anakula chakula anapata nayo nguvu. I think we are good, Mwiti. No, but you are very narcissistic. So can I just finish this? If you have issues with me, then we talk later, kindly. Can I just finish this, please? I'm asking you kindly. Please finish because kuna jana etapa pia nataka tuulize. Yes, so like I was saying, because hata Mwiti amenifanya mpaka I did not. So I was telling you this. My firstborn is turning 20 in June 16th. My secondborn is turning 19 on 28th, the same year, June. Both of them are in Strathmore. Then I'm having a 16 years who is in Form 4, the one that was talking with Omosh today. At 16 years, Akobuka. Then I have 11 years who is in Makini. So with all these things, nilikuwa na vitu mingi ya kufanya. Okay? And I want to tell you and Churchill, one thing, both of you I know, pole sana tena nikisema Wajaluo, you will now understand where the problem comes. The thing was this, I was once married. According to the Luo, Omosh is to marry before staying with me. That was the only problem. Ndio Omosh anasema, wewe uko na boma yako, mimi niko na simba. I think I've made it clear. So because I was once married, according to the Luo culture, he's supposed to have somebody, then me. And I think that was the bond of contention between me and him. Hiyo tu ndio ilikuwa issue yangu na Omosh. So number 2, when you go there and look at everything, unaweza ona hata mpaka hapo imeandikwa nini, the case where I said I want to withdraw. You cannot withdraw from something that you are not active. You cannot write for somebody something that you know when it gets to court, it is a lie. I asked about this thing on 2nd of Feb. Wanitoe kwa hiyo kitu. Nikaambiwa by 13th nitatolewa. I talked again to the lawyer 4 days back. Because Omosh had refused nisitolewe because most of his friends are not capable on being there. Maybe Churchill can help us. Can you be a surety without paying the bond? No. It's a bond. Thank you. So they cannot if they don't. Thank you. Thank you. So Aukadaza was saying, bond. Yeah. So Aukadaza was saying most of the things Omosh is talking about hajui. Hivyo tunde naweza nikasema. But Omosh, me, I respect you and I respect everything you are doing. Sina issue na wewe. The mistake I did ni vile, in fact I told Petty, for me I was coming here to talk about a different thing. I thought I was coming here maybe just to advise people or just talk about, when you're in marriage and then you divorce or somebody passes away, then you get yourself in a relationship and thinking that is how the next person is going to take you. Not realizing the next person has seen your wealth and that is what they're coming for. But when you become smart, now they don't want you. I'll come living, but kindly make sure Petty akue hapa and me and Omosh tutapata hiyo peace. Who said what? Mimi sirudi hapa tena. Omosh wachana na ubaba Omosh. I wanted to ask a question to Miss before she drops. Miss, do you have a marriage Mimi niko na swali ya a minute ma'am. Please ma'am. Ameenda. That's God. Okay, nilikuwa na swali ya cause anasema nilimtukana. I wanted to ask Miss, kama uko na mali nilikutukana, kindly unaweza pia cause you are the first person ulini text ukanilistia wasichana wote wenye Omosh na date
and ukaniambia unaenda kutoa. But nilikuuliza swali moja, I'm not your relative, mbona niambie? Kama hiyo ni matusi, kindly I'm sorry. But you're the first person ulinikujia. Sijai kuongelelea mahali, sijai kutukana kwa live yoyote. So kama nilikutukana, I'm sorry. Kukuuliza, am I your relative? Uniambie kama unaenda kwa. Thank you. 1 hour. Do you know Janet? Nani ametoa Chinedu? I really empathize with Omosh. I really empathize with Omosh because whatever he's going through, it's only God knows. Miss, do you have anything to say kwa nini? Kwa what Super said? Then answer ya Nili pia. Nili ameuliza, do you have a marriage certificate? Of course she doesn't have. Exactly. There's none. Now, Churchill, this is my question. Because you're a lawyer, this is my question. Yeah. So we have types of marriages in this country. You can go to the civil marriage, and two people must be present to sign a marriage certificate. Traditional and the white, right? So how did Omosh end up being married to Miss legally without signing any document? Now, No, I think for me it was a matter of convenience, and when you're going to, stand as a surety for somebody, the court doesn't look at all these things. As long as you're ready to present yourself, present your ID, and say that you're ready to stand surety for somebody, that's it. Yeah, they don't go into the formalities and the nitty-gritties. So I have a question for Miss now. At the end of the day, as long as you presented yourself as a surety, because you're going to be tied as long as this case is still ongoing. So in short, Churchill, that is why Omari told the secretary to call Omosh, because chenye Omosh anajaribu kuweka hapa out is just going to be worse for him. Because Churchill, let me tell you, if you tell the court, this is my wife, and then they are signing things, and you're still in court, anybody right now, akichukua anything inaendelea hapa, inamaanisha either Omosh na mimi tulidanganya nini? Court. Yeah. Na hiyo ndio sababu alipigiwa na Shanice, but the guy does not get it. But Miss, let me ask you something, dear sister. But you both consented to that. Omosh has declared that he does not want to be with you. Can you just willingly release Omosh, Nelly, I think you're just coming in now. If I can ask Super can answer you that. Super, between me and Omosh, nani aliacha mwingine and when? I thought you told me wewe ndio uliacha Omosh, and it was 2 months back. How many months? 2 months. 2 months back. Okay? Omosh, ngoja jamani. Mimi hapa sitaki vitu zinyazieleweki. Nyinyi ndio hata mnafanya Prince Mwiti ananitukana ovyo, and the way I like it. So let me tell you, jamani, Nelly ndiye ameniuliza question. That's why I was telling Nelly, I think you've not been here. That's why I asked Super to make Nelly understand how it was. Nelly, I was the one who left Omosh. Okay? Because why? Because of so many ladies. Especially, me, the one I saw was Janet. And that was the time I said, I am done. That was sometime in December. Nelly, number 2, unataka kuniambia ujui politicians what they do? You want to really be... Omosh, can I talk? I was answering Nelly. Nelly, number 2, the thing is this, I came to Auka sometimes back, last week, after talking to Super, niliwapata na Super, nikasema, what type of nonsense is this? That was the day I could not sleep or do anything. Then I came to Auka. I think alikuwa naenda, it was game or something. Auka kwa meenda ku exercise or something. Nikaambia Auka, but Auka knows for the last 2 months, I've been telling Auka, I have something to tell you. But I'll always be shut down. I have something to tell you, but I'll always be shut down. So this is what I said. I came to Auka that very day, Nelly, and Auka asked me, na Berry, what do you want?
I said, ninataka vitu zangu, because when you're putting things together that you're going to live together, if it does not work, you carry your things and go. So nikaambia nikipewa vitu zangu, I will never be anywhere closer to that. Okay, Miss. Once you get your things, you are ready to free Omosh. That very minute. Oh, Miss, you are just petty and narcissistic. And secondly, yes, Churchill. Are we having a baby, or this baby has been already? I'll keep that to myself for now. Because me, I'm thinking. Omosh, don't return anything. When you are busy giving her enjoyment, you can just part ways. You cannot return gifts, honestly. You can never return, even in the law, you cannot return something that umepewa kama gift. Prince Mwiti, kama ilikuwa ni gift, yeah, muliandikiana wapi ni deni airudishe. Mwiti, I miss Jaipiga Nduru. Mwiti. Yeah. There is a time I was on your live and I think somebody was talking to you and you said, mimi mwenyewe ni lawyer na sijaipata kazi mpaka sai. So I think you know the law. Stop talking like somebody who has never been in a class. And I'm telling you, you can never return gifts. According to the law, there is no law anywhere that requires anybody to return gifts. And that is why I'm pursuing that, so that we see whether it was a gift or we were planning to be together. Mwiti, do you know that somebody can call you your things, and then when they feel like, now what I wanted, I have, then they go? He did not call you. Were you there? Willingly, out of love. Were you there? Out of love. Miss, no. There, but you cannot say something. Let me plead with you as a fellow lady. You people had please, for me, I think I'm not. You people had. I think I'm not going to take. I think I'm not going to take any other question because I thought nililetwa hapa explain. Paka Omosh mwenyewe amesema niko tayari kupeana kila kitu yake. Tuachane. Nikamwambia ni sawa. Nikamwambia ni sawa. We have so many people who want to talk. I'm not going to be the one here. Omosh amesema mwenyewe kabisa, I don't deal with politics. I know how politicians do it. I've said, nilikuja kwa nikaambia before hata niende kuripoti kitu kwa polisi na kuandikia Omosh. Niliambia kaniuliza na Beri, unataka aje? Nikawaambia Omosh anipatie vitu zangu and I'm gone. Because hakuna kitu mimi navutana na Omosh. Hakuna kitu mimi navutana na Omosh for real. Hata nimekonda unatumia kama rula hapo unaniambia hapa. Omosh, mimi nilikuona lini mwisho ndio ukonde? Hata nilikunulia ishati. Nimekuona lini mwisho ndio ukonde? Madam Omosh, as long hata nipigie atatoka hapa ni huyu sijui atatoka hapa ni atatoka za Omosh sasa. Shati kama ulimnunulia ni yake. Acha kuja kumembara. Unajua nini Prince Mwiti, what I meant was this. Mtu anakuambia umemkondesha. And I've not seen this guy since December. I even bought him that as a present. Unaweza kondesha mtu nanunulia presents. Ima ni surety tutafanyaje? Because that is the ultimate thing that is still tying you two together. I think Omosh amesema akitoka hapa princess akimpigia. Zote simu. No, but you know they're still tied by virtue of this being surety. You know. So the issue of surety and there's the issue of pregnancy, those two things. In as much as they might not want to see each other face to face, there's still this issue of the surety and the other issue of the child, whether it's there or it's not there. Churchill, that is what we were told by his lawyer. Wakasema, vitu zenye Omosh anasema kwa TikTok are only worsening our case. Can you talk to him? Nikawaambia, mimi na Omosh, we don't talk. Can you call him yourself? Just like Churchill unasema, maybe unaweza elezea Omosh akuelewe. As much as in the court there is that thing, ata Mwiti maybe, I know Mwiti knows because he's a lawyer by profession. As much as you're in the court and you told the court, this is so and so. That is why what nani ako nayo, kitu yenye auka yuko nayo, ni maandika hapo nika request the court. Nika request my lawyer, I do not want to be part and parcel of that. I do not want to be
part and parcel I think of that thing. But the lawyer said this, as long as hii case bado iko, you are husband and wife. Sasa church ndo naweza waambia hata Mwitia anaweza sema cause nini the rest wanaona ni kama ninang'ang'ana sana yeye. Omosh mimi kwani mimi wao nilikataa mimi ndo nilikataa. Churchill order. Omosh unaweza tafuta surety mwingine. Order. Hajawahi tafuta tangu ambiwe. Naweza. Churchill. Jamani mimi nataka kulala. Ngoja. Churchill, from your legal background, what happens in such cases? Omosh akipata surety mwingine, pesa tolewe venye anataka, siko sawa ama or what is the process? He can be allowed to substitute somebody else. Omosh, unaweza pata mtu mwingine basi ya kusimamie. Niliambia miss hivi, inafaa nirudi kotini tarehe 14. Nikienda nitatoa jina yake. Hivyo ndo nilimwambia. Then I think we are done here. This month. Auka koti ilikuwa tarehe 13 Feb. Mimi ndo niliomba nitolewe tarehe 2 Feb. And I just want to make you understand me. I don't have anything against Omosh, but Omosh is a politician and he can say anything. Tarehe 2 ndio mimi nilisema sitaki. Auka. Good morning wengine. Wacha nimwambie akiwa hapa. Princess sikutaki, wacha kunipigia simu. Usiwahi nipigie simu. Alafu Auka. Nimejua utataka kunipigia simu. Sikutaki usinipigie simu. Auka. Make sure kabla 2.2 hawajaenda plus Prince Mwiti. Eka nani a petty mouth is going to play you everything. Then you are going to differentiate between me and Omosh. Nani anasema ukweli na nani anaona tu aribie mtu jina. Hivyo have a blessed night. Hakuna kitu kama hiyo, wacha kunipiga. Have a blessed night. And good morning to the other place. Just to make it clear, venye niliuliza Oriek na Super. Bado unapenda Omosh? Mimi? Kwani hivi saa yote tunaongea huko unasikia? Mimi ndio niliacha Omosh 2 months back. Okay. No, unapenda Omosh. No, I don't. No, I don't. I'm really struggling to release. Then if you don't, then leave him. Okay, yes, it is true. Unajua nani Mwiti unajua anaingilia tu vitu tu like Mwiti hakuwa mara ya kwanza, hakuwa mara ya pili, amekuja siku ya 3. So he has no idea how everything has been going. No, acha nikwambie miss. You are very narcissistic. You are a very narcissistic person. Yeah, I remember you've used that name. Mwiti, you have used that name twice. You once used it on Nyako and you used it on Big Daddy. I'm not surprised. So miss, umewahi penda Omosh hapo mbeleni? Did you love him sometimes? Kwani mpaka mtu akukatie ndege alikuwa akupendi? Aya. Ulisema last time kwa koti member ni ya 3 months, right? Ama 2.5 if I'm not 3.5. 3.5. Omosh, when was the last time uliona Princess? Mlipatana? December. Tarehe ngapi? Omosh anarudi nyumbani na ndege ama na SGR? Mana basi. Bukinya. So I think Omosh in your advice Lakini church nani? Ndio kotini ubadilisha hiyo jina if that is the only solution. So Omosh na ngoja wa mute. Omosh alikuanga kwa Bukinya. Si nitoke jamani, Janet pia seme yake. Sawa. Yeah, tunangoja Janet. Mimi kitu ningependa kwa Mwiti nitakutafuta na hii wadi yako ya narcissistic hii. Wewe Mwiti sawa tu. Wachana na boy child. Nimeacha. Achana na yeye. Omosh please. Omosh msiniambie kitu. Mimi kwa naongea na Mwiti. Mimi naye tulishamaliza kuongea. Miss, usiende. Miss kaa hapo kidogo. Tena. Nimekuja. Usiende na wewe unatafuta. Hata mimi bibi Omosh. Basi pere. Tena. Wewe, wacha kusumbua huyu mkijana. Umeangaisha kijana sana. China eduacha zako. Unaangaisha. Just to say the truth, mimi nitakwambia ukweli. Nimekaa nikiwasikiza. But wewe I'm sorry to use this word on you, but you are a bitter ex who is trying to sabotage somebody who has already moved on. Because you've just heard it today. No. No, Omosh simjui. Omosh mimi unanijua? Yes. And I can prove unanijua?
Even in the TikTok Omosh, I was the moderator and everything. Chinedu, I can tell you Ndio everything. nakuuliza hii TikTok si hata kuna tunakutananga na wenda wazimu. Wewe Omosh, mimi najua Omosh. Mimi nakwambia ukweli. Sasa kama ujio Omosh, mimi nakwambia ukweli nisuke. Kama ujio Omosh, mimi unalijua. Wachana na Omosh. Omosh ni baby boy. Only 17 years old. Wewe sijui uko 50 ngapi? Wacha kwa Omosh maisha. Wachana na Omosh. Sasa nimefanya nini by the way? Songa ukisonganga wachana na mambo ya Omosh. Unfortunately, you've never been in any marriage. You've never had any boyfriend. Nani amekwambia I'm not married? Do you know my life? Nani amekwambia I'm not married? Kanyaga kichwa chini du. Kuna mtu mnamuogopa. This lady is a narcissist. Achana na Omosh. Nenda iba pesa za nyako pole pole, achana na mimi. Kuna pesa wewe. Na bado sijaiba. Mamzee, teremka achana na baby boy. Kama teremka achana na baby boy. Hata una sabotage maisha yako kwa nini? Kwenda kabisa wewe mwanamke. Kama unasema you are not your caliber. Mumemaliza? Omosh na date intellectuals. Baya mtu kitu, baya mwanaume kitu alafu unakuja unamdisrespect online. That is a no. Hata mimi acha nimtetee Omosh. That is a no. Disrespect online mbona? Na sababu unaruka unanunua gladly. Hapana, no. Nani miss? Mimi sikuchukui, mimi sina ubaya na wewe, lakini mimi nitakwambia ukweli. Lakini vile umeingia ni kama unaweza baya Omosh kitu, disrespect online. That is a no. Vile umeingia ni kama kuna ubaya na mimi. Mnabaya wanaume mpaka masuruali, mnakuja hapa mna disrespect wanaume. That is a no. Kama ina gladly, mpe heshima yake jamani. Mpe heshima yake. Chinedu wewe kwenda heshima. Na yeye ulimbaia shati. What kind of nonsense is this? Chinedu wewe ndio utakwenda heshima. You should have asked me. What kind of nonsense? Unabaya mwanaume boxer unakuja kutupigia kelele hapa juu ulinunua boxer. So what should I do? So what should I do? No, hata kama ulimbaia mpatie heshima yake. Mpe heshima yake. Nikitoa wapi? Mlikuwa mnapendana. Si mlikuwa mnapendana mko mnalishana mko mnakulana. Chinedu, listen. We have the next thing. You are not part of this. I don't know why you are in pain. The next person. I'm in pain because unam disrespect na ile kitu umemnunulia. Kwa sababu lazima tujue ulimbaia shati. Na ni shati ya isilia 300. Sasa tupigie kelele. Are you sure? Oh no. Are you sure? But Auka, if you are going to bring somebody and you are saying this is a court, I've never seen such like a court. Mimi I'm hurt because of disrespect. That is wrong. That is wrong. Mtapiga kelele mkimaliza nitapata yote. So kuchokesha. Utapata yote. So hakuna mwenye amekataa but lazima umheshimu. Uweze nunua boxer kuja kutupigia nduru hapa nunua boxer. That is wrong. Sitaheshimu penye sipewi heshima. Kama umeingia hapa na una heshima, how am I supposed to respect anybody? Hata kama mnafanya kesi zenyu, fanyeni kesi kistaarabu. Usikuje kutuonyesha wenye menunua shati. What is shati? Vitu vya 300 kisidini wanapigia kelele. Pesa za nyako pole pole please. Nitakula inakuuma na niko ndani na nakula kabisa. Inakuuma. Tukapiga nduru huko. Janet is supposed to be next, not me. Prince Mwiti nenda ufanywe ile kitu, achana na mimi. Wewe ishia wewe mwanamke, uko na ujinga sana. Kwani nitakuwa mwanaume? Mimi ni mwanamke. Mimi ni mwanamke. Mingi sana kwa akili yako. If you are very classy, if you are the classiest woman, what are you doing here? Unaguna Omosh. Ulipandilia Omosh miguu, amekupachika mimba. Ule mwita classless, umemwimba nulu. Mwiti, what I'm doing is what I'm doing is what you did in class and you don't have job. That's what I'm doing. Yeah, which job? You are better. You think you are better than all of us here in this. Hey. Poleni bana. Huh? This thing is like just leave it, Just leave it. Come back sober. You won't think about these ladies. Not avoid all this trouble. So kama you are tied, kuna mtoi, kuna issue ya surety. So it means you still have to engage her in one way or another until she's substituted. So a doctor to know if that lady is really pregnant. We need a doctor. How can a 67-year-old get pregnant? Nasikia kwa 67. Wewe tupandishwe hapa scientist. Alitoa mimba. Hakuna mimba iko hapo.
Au Story ya surety. Hiyo ndio chenye mimi naona hapa. Shida ni Omosh kuna watu wengine sahi. Omosh move on. There's Janet and then there's the other lady. You know. So wacha tusikie story ya Janet and then tunaweza conclude. Janet nichafute kesho. Mimi nimechoka. Wewe pumzika tu, acha sisi tusikie Janet. Ama unaweza mute tu tumsikie. Tuongee kwanza na Omosh. Kitu ataniambia nitafuata. Move on na maisha yangu. Huwezi move on na maisha yako. Wewe ni bwanangu, mwanzo sikuachi. Hakuna cha move on na maisha yako. Sijui alitokea. Sijui. Omosh, Wewe kula wanawake na pia utoroke, rudi hapa. Yoni tuza gani Omosh anafuga hapo? Yoni nyoka gani Omosh anafuga hapo ndani ya trouser? Yoni nyoka gani hiyo? Boss kusema ukweli. Ema chali. To. Endelea. Basi nikiongea wajua si vizuri, juu si ni inafaa nitoe ruhusa kutoka kwake. Juu huyo ni mume wangu nampa respect. Anasikia kwa hapa niko sure anasikia, wewe endelea. Before niendelee, naomba muulize mimi ni nani kwake. Ndio tuendelee hapo. Wewe ndio unajua, wewe utatuambia. Hayuko hapa. Wewe tuambie alafu tuendelee. Sisi uko na profile picture hapa yenye uko na yeye? Ndio. Na mkupiga kwa nje in public, wewe tuambie. So of course nilipiga kwa nyumba yangu na yeye. Janet. Yeah. Ulijuana na Omosh lini? Omosh nimejuana nayo wakati wa nini tu. Wakati wa election 2022. Akiwa hapo nini? Mmejuana kivipi? Like wewe ni nini wake? Okay, mimi ni bibi Omosh. Wewe ni bibi Omosh. Amepeleka ng'ombe? Hajapeleka ng'ombe, but kuna vitu kuna ABCD amefanya. Haya, ngoja tu tuende pole. Amewahi enda kwenyu kuona wazazi wako? Yeah, alienda. Imagine watu wangapi? Watu 8. Just imagine. Sasa mimi vitu naona hapa ni kama tu drama. Hata siamini macho yangu, imagine. Ndio maana Ngoja 2027. So, wewe umewahi enda ukaona wazazi wake? Yeah. Nimeenda kwangu. Kwanza unaona hiyo nyumba ya Omosh ni nyumba yangu hapo, hiyo nyumba ni yangu. Sasa huyu sijui anatokea wapi, huyu anajiita super. Sijui. Wanaume wanaruhusiwa. Wote wanawake. Ngoja. Ule nani unamjua? Ule princess mwenye ametoka? Yeah, nilimjua late but nikashangaa sana. Nikasema hii ni drama ama naona macho yangu. Unajua vitu vingine, unajua mambo na kuoa ama kuoleka. Si vizuri kuweka kama drama, unaona? Uko na mtoto na Omosh? Bado sijabarikiwa na mtoto na Omosh. Okay. Na mnaishi pamoja ama anaishi kivyake? Kuna time hii ni long story. Nataka kuweka hizi haya yote, ndio maana yake nakwambia. Si vizuri jumani Omosh. Mimi ni Omosh. Siwezi taka kuweka kila kitu hapa TikTok. Unaelewa? Fanya hivi Janet. Kama unaweza toroka Saida, wachane na mwanaume please. Please tafadhali. Siwezi. Unajua kwa nini siwezi? Siwezi kumwona. Usiseme uwezi. Churchill nyamaza. Acha nikwambie, hata nikifa itanitoa kwa Omosh. Sitoki. Wajaluo mmetuchosha. Hapo sasa. Sitoki. Kama nikifa itanitoa, is well and good. But si mambo na wanawake wanitoe, not me. Basi wewe baki. Aya, na wewe super. Unaona mimi Samelia hapa. Super content cheka hapo chini pia. Unaona venye mimi sananisha pikipiki yake. Acha nikwambie on my side, I don't have any problem with anyone. Sina shida yote na mtu yoyote cause Omosh was so open na aliniambia everything. So sioni aje mimi kukasirika ama kuangalia sijui red flag sijui naona na cheka. I must be happy, you know? Cause aliniambia ukweli and it was open. Omosh alikwambia hizi zote about Janet na princessa? Yeah, aliniambia everything. Yeah. Alinieleza everything. Hata before atazikuje hapa. Hata before atazilipuke.
It was already open. Sasa hizo vitu siyaseme hapa Omosh. Mimi ni bibi yako na mimi hizi vitu mimi ni kama drama hata nashtuka. Unaweza ongea watu. Bibi yangu ni super. Omosh, unajua Janet? Hapana, usicheze na mambo Wewe niko serious. Wewe unapangia maisha yangu. Hiyo hivyo. Hapana. Unaweza kufanya vitu zingine ikawa ni laana kwako. Unaelewa? Laana nini unaniambia? My friend, I'm not joking. I'm serious. Sasa mimi nimechoka bwana. Si nimeongea kila mtu amesikia bwana. Yeah, nasema mimi ni bibi yako na kuna pale nitaenda. Omosh, ukipenda utoroke ile nyumba. Ukipenda utoroke ile nyumba. Sitatoka. Sitoki. Maiya chora mayuro maero lunga manani mam. My friend Stoki. Sitoki ngo. Mimi utoroke. Nina swali. Auka nina swali. Janet. Mambo. Janet. Yes. We want to be Janet. Janet. Nina swali ya Auka, naweza ongea? Dakika moja before uongee. Omosh, hebu tupatie siri ya men's conference. Tupatie siri. Sikuachi. My baby boy, siwezi nikakuacha. Wacha kuniita hivyo. Janet. Mama. Yes, sikuachi. My friend. Omosh amechukua kamera. Mimi nataka kulala. Hizi ni drama. So Ni drama ni wewe umeleta. Janet ngoja Janet, unapenda Omosh? Kabisa walai. Labda kifo ndio ilitoa. Ngoja, unampenda kama nini? Bwanangu. Omosh, on a serious note, unajua Janet? Timujui. Na hiyo picha? Simujui. Nimesema niko na BBC. Ni hapa nimeongea saa hii. Hiyo picha yenyewe imepiga pamoja. Utataka upige makofi lakini mume wangu sikuachi. Take it to the bank. Janet, wacha nikwambie, nimesikia wakisema hapa TikTok, hii ndio ile mwaka ya kufuzu. Mtu asikwambie kitu, bwana ni wako. Yeah, very good my sister. I love you. Lady Monique, I see you. Huu ndio ule mwaka wa kufuzu bana. Mimi naambia Janet. Sasa utakuja nyuma yangu alafu nimwache mume kama tuende tuongee mimi nimejoa. Sema nani kwanza? Subiri just a minute. Janet, kama Omosh ameamua kukucheat, ni mimi nimecheat, ni mimi mwenye makosa ama ni Omosh? Unafaa utumie akili zako. Mtu atakwambia aje ati usiweta wewe. Sasa jibu tu swali, ni mimi mwenye makosa ama ni Omosh? Unakuja kuingia mkuu. Jibu tu hiyo. Bebo ovyo. Yewe sasa sini baby yangu. Sasa nitakosa je kumuita baby? Sasa nitakuwa limited. Wait Janet, nataka kuambia hivi, mimi sina shida na wewe. Umesema uache Omosh. I don't have any problem with that. Itakuwa maamuzi ya Omosh, hata kikuleta nyumbani tukue wote, I don't care. You just come. Lakini usikuwe na shida na mimi. Sasa wacha kwenye threat. Juu watu liniambia litanidunga kisu. Sasa threat ndio tuache. Ukiwa na shida na Omosh, but not to me. Nitoe. Sawa. Ikifika kwa mapenzi watu kufa. Na kesa haiendangi mahali. Ukuja kusema good morning alafu ana send to 10 people. 10 ladies in the morning. Wangapi bado wako huko nje watajitokeza hii kitu sasa inakaa pro cinema. Mume wangu mimi hakuna pale naenda. Wewe. Acha wewe. Siendi. You are mine. Omosh, umewahi enda kwa kina Janet? Ndio uliongea na Omosh lini? Na Janet, mliongea na Omosh lini? Omosh ameanza kuniignore bila alipata hii super, unaona? Super. Yes. Auka, I think I'm done. Thank you so much. By the way, thank you so much for solving this. No problem. You're welcome, Mama. You're welcome. Chachi, thank you so much. Mwitu, thank you so much. Nakukaribisha. Wewe ati welcome. Wewe. Chachi. Yes. Pesa ni sabuni ya roho. Pia.
Super kama unanisikia. I want to tell you the following. One, now that when you uko in charge, hakikisha surety ya Omosh imebadilishwa kwa jina lako na umweke hiyo. Auka. Nasema hivi. Don't talk about that here, please. Nasema hivi. Jana takiwa hapa nani? Mimi pia najua ako hapa chini. Mimi ni mtatumia akili yangu. Jana tunanisikia? Nakupata, ongea. Sitaki mambo ya girlfriend na boyfriend. Mimi ni bibi yako, si mambo na girlfriend. Umenisikia? I'm your wife, not girlfriend, my friend. Super twende. Like it or not, I'm your wife. Janet, kwani hamna testi nyote watatu guy? Janet, you're not sending anything. You don't send the money. You don't pay rent. You don't buy shot. What are you bringing to the table? Hata super atarudi tu hapo siku moja. Drama mingi kama alishaoa. Kwani kwenda ni drama siku hizi? Watu wanane wote wakuja Churchill. Ninyi wanawake mtumia akili. Bada Churchill ako hapo juu. Wewe Janet chukua Churchill. Unaona vile tu hapo juu venye nini? Unapigelea si mtu anakaa aje. Anaenda na Omosh One. Mbwa wewe. Janet. Yes. Au kapia na bibi na ako US. Nishaoleka wana Chine dukoma. Omosh. Hii ndio Omosh amekupatia wezi muacha. Janet, mbona wezi acha Omosh? Unajua ni kwa nini? Sema. Tuambie. Anakonda. Hapana. Mimi sijui mambo na nini. Kuna ka respect ingine nampatia Omosh na kuna ka respect ingine Omosh hakunayo na mimi. Wewe sasa hata una kitu, hata kuna kitu unamlipia. Hapo sasa mimi hata sitaongea. Sio lazima niseme na kama pesa ya Miss na Queen. hata kama silipi kabisa. Sio lazima niseme. But Janet. Sasa unaenda bedroom, utaenda kwa wewe sasa unajua wewe unaongea to inluet no mama. Hiyo imanishi yalishi. Sasa unajua kukataa. Wewe sasa una kakiru. Wangapi wameishi na wana? Mwiti. Ama Omosh ndio Father Abraham, mama King Solomon. Lakini na Omosha kuna mijeledi. Hi guys. Aina Mwiti. Omosh na kuna inches. Sio hivyo. Sio mambo na inches. Unajua? Kuna vitu yani Omosh alishafanya sasa. Just kama Dick Matter is intellectual sapa. Mtoto Strathmore. Professor. Omosh anapiga nyaunyo. Paka analipiwa ndege. Analipiwa ndege. Wewe. Anyway, kama super na Omosh wameamua ni hivyo, sisi we all wish you the very best. Lakini mkirudi hapa nitaita muite wacharaze. Super kirudi kulea hapa. Muite hii koti ya leo hii. Hii koti leo kwa bofa. Wewe? Lakini kusema tu kweli. Tuseme tu kweli Auka. Tuseme ukweli. Auka kama umependana na dem anaweza kuwa ako mbele yako kifinance, wewe maybe uko mbele yake kifinance. Unaona ile kitu umepatia mtu ukiwa at your happiest moment. Hiyo ukiwa unampenda, anakupakulia poa, wewe unampea vizuri. Let's not use it as a weapon of attacking. Sadly mnakosana. It's very wrong. It's very, very, very wrong. Watu wakikosana kiheshima. Kila mtu ende njia zake. Kama ulipatiwa mimba, mimi sijakata. Hata mimi namuonea huruma as a woman pia. Namuonea huruma. Hata age na ball si rahisi. Namuonea huruma hiyo part. But hiyo kukuja kusema vile ati mtu umebaya mtu kitu hata hiyo shati umevaa, mimi huko ni bamba. That's why I had to come back. Yeah. No, the truth is, so many ladies, so many men and ladies have been victims into such things, inakuwa blackmails and all that, threats, nitakuacha nini, you are not at financially
equal, you know. So wanaume wengi amna wasichana wengi wameteseka juu ya such things. People have been so depressed. You can't move on with your life. Each and every time you try to make a step, unakumbusha hapo nyuma, you know. Like nimeona hiyo document church is more of that surety actually venye umesema. Nitatoa jina yangu hapo. Okay. Can I say something, please? Nasmuiti. Hi, Churchill. Hi, guys. Hello, how are you? I'm good. So I've listened to the whole case, and I want to be Janet's advocate and just encourage her that it is not the end of the road. Janet, you're beautiful. Go out there and look for your man, because that man doesn't love you at all. Mwanaume anakuja anakuanika hadharani anasema hakutaki. Na unamuita na unambembeleza. It's so absurd. As a woman, I encourage you, go look for your man. That's not your man, okay? Amen. She's not the bride. Mimi before niende, nataka kuongelesha huyo miss. Wewe miss, kama uko hapa, hauna akili mzuri. Surely. I was expecting you to find month. Enjoy your weekend. Bye. See you people. Thanks so much, Wakil. Thanks for being here. Been real, Sure.